Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Girish Prabhuji Dandavad Pranam Prabhu. Etunar Mother, okay, na? Okay. Ratri discharge అయింది. Okay, okay. We'll pray for them. Divorce Krishna, we'll pray. Thank you. Thank you, Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna 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 Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, 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 Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Ram 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Ram 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 Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare
Hare Krishna, Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna, Krishna Krishna हरे राम 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 हरे Hare हरे कृष्ण Ram 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 Hare हरे राम राम Hare राम Krishna, हरे Krishna कृष्ण Krishna Hare कृष्ण कृष्ण हरे Ram 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 Hare नमः Krishna Krishna Hare नमः Krishna, Krishna विष्णुपादाय भूतले Hare श्रीमते Ram Ram सारस्वती गौरवाणी Krishna, Krishna Krishna सिंहवादि पाश्चात्य Ram श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौरवृंद हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम Hare राम Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे Krishna Hare राम Ram राम Hare Ram Ram हरे कृष्ण Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna राम Hare हरे Ram Hare Ram राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna हरे Hare राम हरे Ram Hare हरे Ram कृष्ण Ram हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare हरे Krishna, राम Krishna राम Krishna राम Hare राम हरे हरे Ram कृष्ण Hare हरे राम Hare राम Krishna, Hare हरे Krishna, Krishna हरे Krishna कृष्ण Hare हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण Krishna, Krishna हरे राम Krishna हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 Hare Krishna, Krishna हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 Hare Krishna, Krishna Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Sri Ram Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Gaurava. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare. Hare Ram हरे राम Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare हरे Hare. राम राम Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे राम हरे हरे Krishna, हरे राम हरे हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे Hare हरे Ram, 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 Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण Hare हरे Krishna, Krishna Krishna, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण Ram, कृष्ण Hare Ram हरे Ram राम Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण Ram, कृष्ण Hare Ram हरे राम Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण कृष्ण Ram, हरे Hare हरे राम Hare राम हरे Krishna, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna हरे कृष्ण Ram, कृष्ण हरे राम Hare राम Krishna, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम Hare राम Krishna, Krishna हरे कृष्ण Hare कृष्ण हरे Ram, राम Hare राम हरे हरे Hare कृष्ण Krishna, Krishna हरे राम Hare राम Ram, हरे Hare हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, Krishna हरे राम Krishna राम हरे Hare हरे कृष्ण कृष्ण हरे Hare Krishna, Krishna हरे कृष्ण Ram, कृष्ण हरे राम Hare हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे Hare कृष्ण Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम, Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare राम, हरे कृष्ण 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 राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna, Vishnu, Vishnu, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण। Yeah, please finish your round and be ready for readings. Thank you very much, devotees, for joining today. Dandal Pranam, all glory to Srila Prabhupada and Gurudev. So we will continue. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangumulankayate girim yatkrupātamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Om apavitra pavitro va sarvamastam gaturbheva yasmare kundari kaksham sabhashya abhyantaram suchi. Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Om Tadvishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayo Diviva Chaksharatatam Sadviprasa Vipanyamo Jagruhamsa Samindate Vishnu Yat Paramam Padam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna again, devotees. So we'll continue with the Srimad Bhagavad Gita discussion, chanting and reading meanings. So this is where these sections of Bhagavad Gita we have completed until 7.19. Section 4. So we have chanted every day 2-3 verses like that. So let us see these what are the sections quickly, and then we will go to section 5. Surrender to demigods and impersonalism. That is the topic of those 6 verses. 7.20 to 7.25. So we will read first these 4 sections one more time. So first one talks about those 1, 2, 3 slokas. Just hear, knowing Krishna by hearing about him. How to know Krishna? By hearing about him, from him only. He is establishing his position actually. Krishna requests Arjuna to hear of both his material and spiritual energies. Declares that the transcendentalist who succeeds in truly knowing him is most rare. And that is there. Declares that the transcendentalist who succeeds in truly knowing him is most rare. Bahunam Janmanam Ante. Very rare to know. Not everybody knows about Krishna's original identity and his position. Only devotees can understand. And in this world, not everybody is a devotee. Different conditionings. Yeah. Section 2, 7.4 to 7.12, this set of slokas talks about knowing Krishna's material and spiritual energies. Because Arjuna is asked and Krishna is answering in this. Krishna is the source of both matter and spirit. Atta parataram nanyat kinchidasya dhananjaya mayi sarvamidam protam sutre mariganaiva. Can we see in the world when we view all existence as a combination of Krishna's material and spiritual energies. He is also the active essence of everything. Although Krishna is not under his energies, the 3 modes, all else in material existence is manifested by combination of goodness, passion, and ignorance. Prakriti. Material nature means 3 modes. Section 3, 7.13 to 7.14, these 2 slokas. Krishna controls the modes, so surrender. Daivi esha gunamayi mama maya duratya mam yeve prapadyante maya metam tarantite. Those who surrender to Krishna, the controller of the modes, will cross beyond the delusion caused by 3 modes and come to know him. And section 4, 7.15 to 7.19, the impious never surrender, pious do. So that's right. Yeah. See, coming to Krishna consciousness means we did some pious activities in previous life. Guarantee. All of us, we are here in this call, or whoever practicing Krishna consciousness, we did pious activities in previous life. We got good karma. That's why we are in the process of Bhakti Yoga. So 4 kinds of men never surrender and 4 kinds of men do surrender. Chaturvida vajante mam, namam dushkritino mudha, prapadyante, those 2 slokas. Of those who surrender, the jnani with no material is best but rare. Of those who surrender, the jnani, knowledge of the Supreme, with no material desire is best and but rare. See, very rare. Devotees are very rare. It doesn't have material desires, only desire for Krishna's service. Very rare. We need to find that kind of devotees and take that kind of association. So we will also going towards in that path nicely. So section 5, these 5-6 slokas talks about surrender to demigods and what exactly impersonalism. Those who surrender to demigods and those who are impersonalists have no knowledge of Krishna and in their foolishness do not surrender to him. So we will continue from 7.20. So please chant with me. I will recite. Okay. Kama sthair hritagnyana. Unmute and chant, please. Yeah. Kama sthair hritagnyana. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः Prapadyante anyadevata. प्रपद्यन्ते न्यदैवताः Tam tam niyamam asthaya.
तन्तं नियमं आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. प्रकृत्या नियता स्वया. 4 lines together. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तां 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 आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियमाम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. Very good. हरे Thank कृष्ण. you. Please read the meaning, Prabhu. Mahatma Ramachandra Prabhu. हरे कृष्ण प्रभुजी. Yeah. Translation and purport by His Divine Grace His Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Hare Krishna Very good. Prabhuji. తెలుగులో అవుతారా ప్రభు? ప్రసాద్ ప్రభు ఉన్నదా బుక్? హరే కృష్ణ ఉన్నాను ప్రభు. 20 కదా ప్రభు? 20. భౌతిక వాంఛలచే బుద్ధి అపహరింపబడిన వారు దేవతలకు శరణుజొచ్చి తమ స్వభావాలను అనుసరించి ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజ నియమాలను అనుసరిస్తారు. సో ఇంటెలిజెన్స్ తోలేనని చెప్తున్నారు ప్రభు. భౌతిక వాంఛలతో బుద్ధి అపహరింపబడినవారు దేవతలకు శరణుజొచ్చి తమ స్వభావాలను అనుసరించి ప్రత్యేకమైన పూజ నియమాలను అనుసరిస్తారు. సరెండరింగ్ టు దేవతాస్. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. Their own natures. Yeah, different natures. Yeah. Demigod worshippers. Yes. Yes. Thank you. Next, section 21. Yo yo yam yam tanum bhakta. యో యో మ్యాం తనుం భక్త. Yo yo yam yam tanum bhakta. Yo యో yo యో yam yam tanum bhakta. తనుం భక్త. Yo yo yam yam. Nice. Okay. Shraddhayarchitum ichchati. Tasdayarchitum ichchati. ఆర్చితోమిచ్చేటి. Tasya tasyachalam shraddham. తస్య Tasya tasyachalam shraddham Tameva vidadhamyaham. tameva vidayamyaham. 4 lines. Vidadamyaham. Vidadhamyaham. Yeah. 4 lines together. Yo yo yam yam tanum bhakta shraddhayarchitam tasya tasyachalam shraddham tame vidyatmaham tameva vidadhamyaham. Yo yo yam yam tanum bhakta భక్త shraddhayarchitam ichchati శ్రద్ధయార్చితమిచ్చేటి. tasya తస్య tasyachalam shraddham tameva తామేవ vidadhamyaham. Wonderful. Okay. English meaning, read anyone? Raju Prabhu, Nara? Yes, Prabhuji. Yeah, translation. I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to the particular deity. అక్కడ కూడా కృష్ణుడే చేస్తుండే ఇండైరెక్ట్ గా. తెలుగులో చదవండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. పరమాత్ముడిగా నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నాను. ఎవడైని ఒక దేవతను పూజింపు కోరగా నేను అతని శ్రద్ధను సుస్థిరము చేసి ఆ దేవతకు అతడు అంకితమయ్యేటట్లు చేస్తాడు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ వెళ్ళి చేస్తుండే కానీ గుర్తించారు కృష్ణుడి పొజిషన్. అసలు ఆ ఫెయిత్ స్టడీ చేసేది కృష్ణుడే. ఆ డైటీ దగ్గర పోయి ప్రోద్బలం చేసేది కూడా బిహైండ్ ద సీన్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ నేచర్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ డెమిగాడ్ వర్షిప్. సో ఇంకో దగ్గర అవిధి పూర్వకం ఉంటాడు కృష్ణుడు. హరే కృష్ణ. వన్ మోర్ శ్లోక వీ కెన్ స్టాప్. టెక్స్ట్ 22. సతాయా శ్రద్ధయా యుక్తస్. Sataya shraddhaya yuktas. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తస్. Sataya shraddhaya yuktas. తస్యారాధనమీహతే. Tasyaradhanamihate. లభతే చ తతః కామాన్. Lavate cha tatah kaman. మయైవా విహితాన్ హితాన్. Mayaiva vihitan hitan. 4 lines.
सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् ततया श्रद्धया युक्तः तस्य राधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् हरि कृष्ण। विहितान् हितान्. Wonderful. Okay. So English meaning, Lalita Madhavi, you want to read? Go ahead. Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Reborn. Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Okay. అటువంటి So, శ్రద్ధను కలిగిన వాడైన అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన దేవతను పూజించి తన కోరికలను ఈడేర్చుకుంటాడు. కానీ నిజానికి ఆ లాభములన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడతాయి. నా ద్వారానే క్లియర్ గా చెప్పినట్టు ప్రభు కృష్ణుడు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. 1 second, प्रभु जी. हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ फिर भी. Okay, Hare Krishna. Okay, so endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. Okay, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. అంటే ఇండైరెక్ట్ కి కృష్ణుడే ఇస్తున్న అవన్నీ కూడా త్రూ దోస్ డెమిగాడ్స్. అంతే కదా, అన్య దేవత అవన్నీ కూడా ఇది వెన్ వి సీ దిస్ వర్స్ అహం సర్వస్య ప్రభో మత్త సర్వం ప్రవర్తన్. ఏ సోర్స్ ఎవరు? ఇక్కడ కూడా సోర్స్ కృష్ణుడే కదా. సోర్స్ హియర్ కృష్ణ ఓన్లీ. కృష్ణుడే ఇస్తున్నాడు త్రూ డిఫరెంట్ వేరియస్ డెమిగాడ్స్. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Okay. Hare Krishna, we'll stop here. Text 23 will continue on Monday. Gandhara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Sri Krishna Arjuna ki jai. Now let us recite some Bhagavatam prayers and before we start reading Bhagavatam. Okay. So let us do. చూసేద్దాం. నారాయణం నమస్కృత్యం అందరం కలిసి చేయండి. You can follow me. Okay. నారాయణం నమస్కృత్యం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయే స్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి भवती नैष्टिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशां एषा पुराणार्कोदनोदितः. कृष्णे सदामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टादृशं मेषा पुराणार्को अधुनोदिता. కలిసి చేద్దామండి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ దేవకీ కుమారాయ నమో నమః. పంకజ నమస్తే పంకజాంగ్రే. శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. శృణ్వతాం స్వాగతం కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్యో హి అభద్రాని విధునోతి సుహృతాం నష్టప్రాయ శబద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి తదా రజస్తమో భావ కామలోభాదయశ్చ చేతయేతరనావిద్దం స్థితం సత్వే ప్రసిద్ధతి ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి యోగత భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే భిద్యతే హృదయ గ్రంథిశ్చిద్యంతే సర్వ సంశయః క్షయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ. We're gonna continue from text 18. So here, the Prachetas meet Lord Shiva. So they are completely deep meditation in the very inner calms of the ocean. Actually, ocean బాగా బాటమ్ లో కామ్గా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా కదలది, బయటనే అలలు, ఆ మూవ్మెంట్స్ అంత ఉంటుంది. యాక్చువల్గా సముద్ర గర్భం అనేది వన్ ఆఫ్ ద కూల్ ప్లేస్, నో డిస్టర్బెన్స్. అందుకే అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తున్నారు ప్రచేతస్. హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రచేతస్? క్వశ్చన్. రాజు ప్రభు, ఎనీ అదర్ డివోటీ? హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రచేతస్?
Prachina Barihi, okay. Prachina Barihi's father? ఇక్కడ ఉన్నది స్క్రీన్ లో చూసి చెప్పండి బాబు పైన ఒకసారి స్క్రోల్ చేయండి ఐస్. Prachina Barihi father is Havirdhana. Okay. Havirdhana father Vijitasva. Who is Vijitasva? Is a son of పృథు మహారాజ్. పృథుమహారాజ్. ఇది లీనియేజ్ ఎక్కడెక్కడ అనేది అంతమంది మనం ఫాస్ట్ టైం అంతా పృథుమహారాజ్ చదివినాము. అదే లీనియేజ్ లో ఇప్పుడు ప్రచేదాస్ డీటెయిల్ గా చదువుతున్నాము. బట్ వంశపారంపర్యం అంతా ఇక్కడే యాక్చువల్గా ఋతు వంశ పారంపర్యమే. ప్రచేదాస్ కూడా డివోటీస్ కాబట్టి కొంచెం యాజ్ వి డిస్కస్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ మనం భాగవతం ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేసినట్టే ఇట్ ఎంఫసైజెస్ భక్తి ఓన్లీ. అందుకే మెనీ చాప్టర్స్ పుట్ టుగెదర్. ధ్రువ మహారాజ్, కపిలదేవ్ అండ్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ పాస్ట్ టైం ప్రాచీన ప్రచేదాస్, రుద్రగీత ఇవన్నీ కూడా డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్. ఎక్కడైతే భాగవతం ఎక్కడ డివోషన్ ఎంఫసైజ్ చేస్తుందో ఇట్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ అవుట్ మెనీ చాప్టర్స్. అట్లా జీనలాజికల్స్ అంటే జస్ట్ పర్సనాలిటీసే కాబట్టి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తుంది, హూ కమ్ ఫ్రమ్ హూమ్, అట్లా స్టోరీ. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ టెక్స్ట్ 18. సో లెట్ మీ షేర్. ఓకే, యా, లెట్ మీ రీడ్ దిస్ వన్ అండ్ విల్ ఓవర్ టు యూ. ఇది పెద్దగా ఉంది, ఇది ఒక్కటి చదివి నేను ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పోర్ట్ బై అభయ శరణానంద భక్త స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. లార్డ్ శివ, the most powerful demigod, second only to Lord Vishnu, is self-sufficient, although he has nothing to aspire for in the material world. For the benefit of those in the material world, he is always busily engaged everywhere and is accompanied by his dangerous energies like the goddess Kali and the goddess Durga. Purport. Lord Shiva is known as the greatest devotee of the Supreme Personality of Godhead. He is known as the best of all types of Vaishnavas. Vaishnavanam Yatha Shambhu. Consequently, Lord Shiva has a Vaishnava Sampradaya, that's a disciplic succession known as a Rudra Sampradaya. Just as there is a Brahma Sampradaya coming directly from Lord Brahma, the Rudra Sampradaya comes directly from Lord Shiva. Lord Shiva is one of the 12 great personalities, as stated in Srimad Bhagavatam 6.3.20. Swayambhur Narada Kumara Kapilo Manu Prahlado Janako Bhishmo Balir Sakir Vayam. These are 12 great authorities in preaching God consciousness. The name Shambhu means Lord Shiva. The disciplic succession is also known as the Vishnu Swami Sampradaya. And the current Vishnu Swami Sampradaya is also known as the Vallabha Sampradaya. Vallabha Sampradaya means Rudra Sampradaya. The current Brahma Sampradaya is known as the Madhva Gaudiya Sampradaya. Even though Lord Shiva appeared to preach Mayavada philosophy, at the end of his pastimes in the form of Shankaracharya, he preached the Vaishnava philosophy. Bhajagovindam, 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 Mudhamate. He stressed worshipping Lord Krishna or Govinda 3 times in this verse and especially warned his followers that they could not possibly achieve deliverance or mukti simply by word jugglery and grammatical puzzles. If one is actually serious to attain mukti, he must worship Lord Krishna. That is Sripada Shankaracharya's last instruction 3 times. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Kevalam laga Bhajagovindam, 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 Mudamate 3 times. Very nice. Emphasizing. Yeah. Herein it is mentioned that Lord Shiva is always accompanied by his material energy, Shaktya Ghoraya. Material energy, goddess Durga or goddess Kali, is always under his control. Goddess Kali and Durga serve him by killing all the asuras or demons. Sometimes Kali becomes so infuriated that she indiscriminately kills and all kinds of asuras. There is a popular picture of goddess Kali in which she wears a garland of composed of the heads of the asuras and holds in her left hand a captured head and in her right hand a great khadga or chopper for killing asuras. Great wars are symbolic representations of Kali's devastation of the asuras and are actually conducted by the goddess Kali. Sisti Striti Pralaya Sadhana Shakti Rekha Brahma Samhita 5.44. Asuras try to pacify the goddess Kali or Durga by worshipping her in material opulence, but when the asuras become too intolerable, the same goddess
Kali does not discriminate in killing them wholesale. Wholesale. Asuras do not know the secret of the energy of the Lord Shiva, and they prefer to worship the goddess Kali or Durga or Lord Shiva for material benefit. Due to their demoniac character, they are reluctant to surrender to Lord Krishna, as indicated by Bhagavad Gita 7.15. Namam drishkriti namodha prapadyante naradhama mayaya pahrita jnana asuram bhavamashrita. Lord Shiva, his duty is very dangerous because he has to employ the energy of the goddess Kali or Durga. In another popular picture, the goddess Kali is sometimes seen standing on the prostrate body of Lord Shiva, which indicates that sometimes Lord Shiva has to fall down flat in order to save the goddess Kali from killing the asuras. Since Lord Shiva controls the great material energy, the goddess Durga, worshippers of Lord Shiva attain very opulent positions within this material world. Under Lord Shiva's direction, a worshipper of Lord Shiva gets all kinds of material facilities. In contrast, a Vaishnava or worshipper of Lord Vishnu gradually becomes poorer in material possessions because Lord Vishnu does not trick his devotees into becoming materially entangled by possessions. Very important statement. అది డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెటీరియల్ అప్లయన్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఎంటాంగిల్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో అది లార్డ్ విష్ణుస్ స్పెషాలిటీ becoming materially entangled by position. Lord Vishnu gives his devotees intelligence from within, as stated in Bhagavad Gita 10.10. Tesham sadadayuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, devoted and serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Thus, Lord Vishnu gives intelligence to his devotee so that the devotee can make progress on the path back home, back to Godhead. Since a devotee has nothing to do with any kind of material possession, it does not come under the control of the goddess of Kali or goddess of Durga. Lord Shiva is also in charge of the tamoguna or the mode of ignorance. In this material world, his potency, the goddess Durga, is described as keeping all living entities in the darkness of ignorance. Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupam Samstita. Important, huh? Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupam Samstita. So deepest thing. Still in the mode of ignorance in this material world only. Both Lord Brahma and Lord Shiva are incarnations of Lord Vishnu, but Lord Brahma is in charge of the creation, whereas Lord Shiva is in charge of the destruction, which he carries out the help of his material energy. Goddess Kali or Goddess Durga. Thus, in this verse, Lord Shiva is described as being accompanied by dangerous potencies, Shaktya Ghoraya, and that is the actual position of Lord Shiva. Very elaborated information given by Srila Prabhupada. Two slokas remembering, and one Brahma Samhita is remembering. And Lord Shiva's position is perfectly explained. So nice. And it starts with, how he starts with different 12 acharyas, 12 Mahajans, Lord Shiva also. Shambhu means Lord Shiva, one of the 12 Mahajans, right? Yeah, from there, and the Sampradaya I'm explaining, and Krishna's connect, and in the Bhagavad Gita, connectivity, of course, Brahma Samhita connectivity, and then Bhagavad Gita, one sloka, who comes to him, who not comes to him, devotees and differentiation, Vaishnavas and Shiva worshippers, differentiation, Shiva worshippers looking for material opulence benefit, Vaishnavas only for service, Tadami Buddhi Yogandam, so that they can come to me. Krishna, so nicely explained. And this is very nice. Yadevi Sarvabhuteshu Nidra Rupam Sam. ఎందుకంటే falling sleep on the lap of this material energy. That way we can see, Prabhupada writes, falling on the lap of the uh, material energy, in the lap of sleepy state, not awakening state, or what is what.
Hare Krishna. And information about goddess Kali and goddess Durga Devi. Basically, why he started writing, as soon as I see in this sloka, Shaktya Ghoraya, అంటే శివుని పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, శక్త్యా యుక్తో విచరతి. Is accompanied by dangerous potencies like goddess Kali and goddess Durga అని ఉంది అక్కడ. సో అందుకు శక్త్య అండ్ ఘోర ఈ రెండు వర్డ్స్ ని గురించి మొత్తం ఇంత డీటెయిల్ గా ఆచార్య. సో అంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ శాస్త్రం తెలుస్తుంది కాబట్టి రాయగలుగుతున్నాడు ప్రభుపాద, రైట్? హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. హీ హావ్ గాన్ త్రూ, బృందావన్ అంతా కూడా అంటిల్ ఈ కమ్స్ టు యుఎస్ అమెరికా. యువర్ ప్రిపరేషన్ ఎంత ముందుగా రాసినది 4th క్యాంటో. అమేజింగ్. Every purport in a nectar actually. We will continue. Okay, thank you, devotees. Who wants to start? Prasad Prabhu, Jayani. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. This is Jayan direct translation purport. Yeah. Okay, translation purport by J.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavatam ki jai. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, because of their pious nature, all the sons of Prachina Barhi very seriously accepted the words of their father with heart and soul. And with these words on their heads, they went towards the west to execute their father's order. Very nice. That's why they used to take it very seriously, Prabhu. Yeah. Yes, Prabhu. Yes. Purport in this verse, sadhva means the pious or well-behaved, is very important, especially at the present moment. It is derived from the word sadhu. Oh, sadhva sadhu నుంచి వచ్చిందంట. A perfect is one who always engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead. Prachina Barhi sons are described as sadhva because of their complete obedience to their father. The father, king, and spiritual master are supposed to be representatives of Supreme Personality of Godhead. They are representatives of Supreme Personality of Godhead, and such they have to be respected as the Supreme Lord. They have to be respected as Supreme Lord. Father, king, and spiritual master. Okay. It is duty of the father, the spiritual master, and the king, wow, to regulate their subordinates in such a way that they ultimately become fully unalloyed devotees of the Supreme Lord, the Father, responsibility, and Supreme. Very nice, Prabhu. Very nicely left. This is a duty of superiors, and it is a duty of subordinates to obey their orders perfectly and in a disciplined way. The word Sirasa means on their heads is also significant, for the Prajatas accepted the orders of their father and carried them on their heads, which means that they accepted them in the complete surrender. Hare Krishna. Very nice, Sirasa. Yes, thank you. Siludharyam, Shirasa. తెలుగులో తెలుగు చాలా దగ్గర ఉంటుంది సంస్కృత్ కి, చాలా చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మళ్ళీ చదువుతారు మీరు, మళ్ళీ రండి. సో లెట్ మీ ఆస్క్ సంబడి. ఓకే, లలిత్ మోహన్ ప్రభు. Yes, Prabhu. Text 20. Yeah. Translation. Yeah. While traveling, the Prachitas happened to see a great reservoir of water, which seemed almost as big as an ocean. The water of this lake was so calm and quiet that it seemed like a mind of a great soul, and its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir.
purport by divine grace received of Vedanta. The word Samudra means near the sea. The reservoir of water was like a bay, for it was not very far from the sea. The word Upa, meaning more or less, is used in many ways, as in the word Upapati, which indicates a husband more or less. That is to say, a lover who is acting like a husband. Upa also means greater, smaller, or nearer. Considering all these points, the reservoir of water which was seen by the Prachitas while they were traveling was actually a large bay or lake. And unlike the sea or ocean, which has turbulent waves, this reservoir was very calm and quiet. Indeed, the water was so clear that it seemed like a mind of some great soul. There may be many great souls, jnanis, yogis, and bhaktas, or pure devotees, are also called great souls. But they are very rarely found. One can find many great souls amongst yogis and jnanis, but a truly great soul, a pure devotee of the Lord, who is fully surrendered to the Lord, is very rarely found. Samahatma Sudurlabha, 7.19 Bhagavad Gita. A devotee's mind is always calm, quiet, and desireless because he is always anyalibha- anyabhilashita sunyam, having no desire other than to serve Krishna as his personal servant, friend, father, mother, or conjugal lover. Due to his association with Krishna, a devotee is always very calm and cool. It is also significant that within that reservoir, all aquatics were also very calm and quiet because the disciples of a devotee have taken shelter of a great soul. They become very calm and quiet and are not agitated by the waves of the material world. This material world is often described as an ocean of nescience. In such an ocean, everything is agitated. The mind of a great devotee is also like an ocean or a very large lake, but there is no agitation. As stated in Bhagavad Gita 2.41, Vyavasayatmika buddhi keha kurunandana. Those who are fixed in the service of the Lord are not agitated by anything. It is also stated in Bhagavad Gita 6.22, Yasmin sthito na dukkena guruna pi vichalyate. Even if he suffers some reversals in the life, a devotee is never agitated. Therefore, whoever takes shelter of a great soul or a great devotee becomes pacified. In Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, 19th chapter, 149, it is stated, Krishna Bhakta Nishkamata Eva Shanta. A devotee of Lord Krishna is always peaceful because he has no desire. Whereas the yogis, karmis, and jnanis have so many desires to fulfill. One may argue that the devotees have desires, for they wish to go home back to Godhead. But such a desire does not agitate the mind. Although he wishes to go back home back to Godhead, a devotee is satisfied in any condition of life. Consequently, the word Mahan Manaha is used in this verse to indicate that the reservoir of water was as calm and quiet as the mind of a great devotee. Thank you, Prabhuji. Amazing. So Prabhupada so nicely explained about mind of great devotee. Few verses, slokas from Bhagavad Gita. Yeah. Anya Vilashida Shunya. Nice. So that the view of that particular gigantic beyond the ocean and rivers, that kind of situation is there. Where is that? I have seen is such a ocean, everything. One where it's mentioning this one. Let me see. See, that's where this reservoir was very common, right? The water was so clear that it seemed like the mind of some great and so. But oceans and other rivers is disturbing waves, something like to mention is so it's a very big gigantic reservoir. So they see, as soon as they see, it looks like a mind of a great devotee, peace, calm, quiet. The Prabhupada mentioning this sloka, Vyavasayatmika buddhi, not agitated by anything, pure devotees. Yasmin sthito na dakkhena guru napi chalete. Even if he suffers some reversals in life, a devotee is never agitated. Yeah.
Brahmabhuta Prasanatma. Chaitanya Charitamrita. Krishna Bhakta Nishkama Ata Eva Shanta. Devotee of Lord Krishna is always peaceful because he has no desire. See, that is the thing. If we have desires, of course, devotees also have desires, but not material desires, spiritual desires to serve Lord. Haribol. Mahan Manaha. That's fair. So based on the Mahan Mana, Prabhupada is explaining about the devotee of the mind. It's an exemplary devotee of the mind, devotee's mind, how they look. Prabhupada quoted these different verses. Thank you for reading, Prabhuji. Next, who wants to read? 21? Shall I read, Prabhuji? Chadan. Translation and purport by Srila Prabhupada Vijay. In that great lake, there were different types of lotus flowers. Some of them were bluish and some of them were red. Some of them grow at night, some in the day, and some like the Indivara lotus flower in the evening. కొంచెం మూచేయండి. Yeah. Combined together, the lotus flowers filled the lake so full that the lake appeared to be a great mine of such flowers. Consequently, on the shores, there were swans and cranes, chakravaka's, karandavas, and other beautiful water birds standing about. But the word akaram, mine, is significant in this verse. But the reservoir of water appeared like a mine from which different types of lotus flowers were produced. Some of the lotus flowers grow during the day, and some at night, and some in the evening, and accordingly they had different names and different colors. All these flowers were present on that lake, and because the lake was so calm and quiet and filled with lotus flowers, superior birds like swans, chakravakas, and karandavas stood on the shores and vibrated their different sounds, making the entire scene attractive and beautiful. And there are different types of human beings according to the association of the three qualities of material nature. There are similarly different types of birds, bees, trees, etc. Everything is divided according to the three qualities of material nature. Birds like swans and cranes, who enjoy clear waters and lotus flowers, are different from crows who enjoy filthy places. Similarly, there are persons who are controlled by the modes of ignorance and passion, and those who are controlled by the mode of goodness. The creation is so varied that there are always varieties found in every society. Thus, on the bank of this lake, all the superior birds live to enjoy that atmosphere created by that great reservoir filled with lotus flowers. Hare Krishna. Perfect. Nicely described, huh? Very, very nice. Swans, chakravakas, karandavas, lotus flowers. Haribol. Yeah. This example we many times we see, right? Prabhupada quotes. According to the qualities of metal nature, everything is divided. Everything. Birds like swans and cranes who enjoy clear waters and lotus flowers are different from crows who enjoy filthy places. Hare Krishna. We'll continue text 22. Ramachandra Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. There were various trees and creepers on all sides of the lake, and there were mad bumblebees humming all about them. The trees appeared to be very jolly due to the sweet humming of the bumblebees, and the saffron which was contained in the lotus flowers was being thrown into the air. This all created such an atmosphere that it appeared as though a festival were taking place there. Purport. Trees and creepers are also different types of living beings. When bumblebees come upon trees and creepers to collect honey, certainly such plants become very happy. On such an occasion, the wind also takes advantage of the situation by throwing pollen
or saffron contained in the lotus flowers. All this combines with the sweet vibration created by the swans and the calm of the water. The Pachetas considered such a place to be like a continuous festival. From this description, it appears that the Prachetas reached Sivaloka, which is supposed to be situated near the Himalaya mountains. Hare Krishna. Jai Jai. Thank you, Prabhu. Next. Who wants to read? Next. Mataji. Srihari Prabhu read. చదువుతారా ప్రభు చదవండి శ్రీహరి ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी दान प्रणाम యా దండవత్ ప్రణామ్ చదువుతారా చదవండి श्रीमद् भागवतम 4th canto 24th chapter text 23 translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. The sons of the king became very much amazed when they heard vibrations from various drums and kettle drums, along with other orderly musical sounds pleasing to the ear. In addition to the various flowers and living entities about the lake, there were so many musical vibrations. The void of the impersonalists, which has no variegatedness, is not at all pleasing compared with such a scene. Actually, one has to attain the perfection of Sachitananda, eternal bliss and knowledge. Because the impersonalists deny these varieties of creation, they cannot actually enjoy transcendental bliss. The place where the Prachetas arrived was the abode of Lord Shiva. Impersonalists are generally worshippers of Lord Shiva. But Lord Shiva is never without variety in his abode. Thus, wherever one goes, whether to the planet of Lord Shiva, Lord Vishnu, or Lord Brahma, there is variety to be enjoyed by persons there is variety to be enjoyed by persons full in knowledge and bliss. Thank you, Prabhu. Thank you. One has to attain the perfection of Sachidananda Vigraha, eternality. Always we live with Krishna. Always we are happy and knowledgeable about everything. Awareness. Knowledge is nothing but awareness of complete, fully conscious or cognizant, like that. What is only possible in spiritual world. Are connected with Krishna, even though we are in this world. All the time we connect with Krishna in experience. But opposite to impersonalist, nothing, no variety, nothing. Imperson, the name itself is saying, right? So person means yadi, eternality, bliss, and knowledge. Imperson means opposite. Nothing. So text 24, 25. Actually, let me see. Yes, 24 to 32. Shiva arrived. So this is when 19 to 23 we are reading description of the lake where the Prachetas went to perform. Also beautiful lake, reservoir, and nice explain chesharu kada. 24 to 32 Shiva arrived, explained his inclination toward Lord Vasudeva's devotees, and said that he will teach them an auspicious mantra. So 24 to 32 is a very interesting section. So 24 onwards we are here. So Madhavi Mata, you want to read? Hare Krishna. Yes. Yeah, please read. Translation. Srila Prabhupada ki jai. The Prachetas were fortunate to see Lord Shiva, the chief of the demigods, emerging from the water with his associates. His bodily luster was just like molten gold. His throat was bluish, and he had 3 eyes, which looked very mercifully upon his devotees. He was accompanied by many musicians who were glorifying him. As soon as the Prachetas saw Lord Shiva, they immediately offered their obeisances in great amazement and fell down at the lotus feet of the Lord. Purport. The word Vibhudanugaye
indicates that Lord Shiva is always accompanied with the denizens of the higher planets known as Gandharvas and Kinnaras. They are very expert in musical science, and Lord Shiva is worshipped by them constantly. In pictures, Lord Shiva is generally painted white, but here we find that the color of his skin is not exactly white, but like molten gold or a glowing yellowish color. Because Lord Shiva is always very, very merciful, his name is Ashutosha, merciful and Ashutosha. Amongst all the demigods, Lord Shiva can be pacified even by the lowest class of men, who need only offer him obeisances and leaves of a bale tree. Thus, his name is Ashutosha, which means that he is pleased very quickly. Generally, those who are very fond of material prosperity approach Lord Shiva for such benediction. The Lord, being very merciful, quickly awards all the blessings the devotee asks of him. The demons take advantage of this leniency and sometimes take benedictions from Lord Shiva, which can be very dangerous to others. For instance, Urkasura took a benediction from Lord Shiva, by which he could kill everyone he touched on the head. Although Lord Shiva sometimes very liberally gives such benedictions to his devotees, the difficulty is that the demons, being very cunning, sometimes want to experiment improperly with such benedictions. For instance, after receiving his benediction, Vrukasura tried to touch the head of the Lord Shiva. Devotees of Lord Vishnu, however, have no desire for such benedictions. And Lord Vishnu doesn't give his devotees benedictions which would cause disturbance to the whole world. Amazing. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Ashudosha ante? He can be pleased very easily. Usually quickly. Okay. Nice. సో ఇక్కడ దర్శనం అయింది వీళ్ళకి ప్రచేతస్కి లార్డ్ శివన్ దర్శనం అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్. టెక్స్ట్ 26 లలిత మాధవ్ యు వాంట్ టు డు? Hare Krishna. Yeah, translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Lord Jai. Shiva, Lord Shiva became very pleased with the Prachetas because generally Lord Shiva is the protector of pious persons and persons of gentle behavior. Being very much pleased with the princess, he began to speak as follows. Purport. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu or Krishna, is known as Bhaktavatsala. And herein we find Lord Shiva described as Dharmavatsala. Of course, the word Dharmavatsala refers to a person who lives according to the religious principles. That is understood. Nonetheless, these two words have additional significance. Sometimes Lord Shiva has to deal with persons who are in the mode of passion and ignorance. Such persons are not always very much religious and pious in their activities. But since they worship Lord Shiva for some material profit, they sometimes obey the religious principles. As soon as Lord Shiva sees that his devotees are following religious principles, he blesses them. The Prachetas, the sons of Prachina Barhi, were naturally very pious and gentle, and consequently Lord Shiva was scroll. Yeah. And consequently Lord Shiva was immediately pleased with them. Lord Shiva could understand that the princes were sons of Vaishnavas, and as such Lord Shiva offered prayers to the Supreme Personality of Godhead as follows. Starting now. Prayers. Rudra Gita. Yes. Right. Thank you. Yeah, Hare Krishna. So he likes whoever follows the religious principles, he blesses them. So here Prachetas also doing. They are nice. So that's where he wants to give some benedictions, blessings, and as well as information. Haribol. So text 27.
Sri Rudra Vacha. So let me continue here. So 27 onwards. Yeah. Actually, we continue, but first some intro verses. So okay, we'll continue there. Who wants to do? Whoever not done, please do. Read it. I'll do Prabhu. Yeah, sure. Translation and purpose of Prabhupada Pujil. Lord Shiva said, "You are all the sons of King Prachina Bari, and I wish all good fortune to you. I also know what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy upon you." Purport. By these words, Lord Shiva indicates that what the princes were going to do was known to him. It was a fact that they were going to worship Lord Vishnu by severe austerities and penances. Knowing this fact, Lord Shiva immediately became very pleased, as apparent by the next verse. This indicates that a person who is not a devotee of the This problem. Supreme Personality of Godhead, but whose desire to serve the Supreme Lord receives the benediction of the demigods, headed by the chief demigod Lord Shiva. Thus, a devotee of the Lord does not need to try to please the demigod separately. Simply by worshipping the Supreme Lord, a devotee can please all of them. Nor does he have to ask the demigods for material benediction. For the demigods, being pleased with the devotee automatically offering everything. The demigods are servants of the Lord, and they are always prepared to help a devotee in all circumstances. Therefore, Srila Bilvamangala Thakura said that if one has to analyze devotion for the Supreme Lord, the goddess of the liberation is ready to serve him. To say nothing of the gods of material opulences. Indeed, all the demigods are simply waiting for an opportunity to serve the devotee. Thus, there is no need for a devotee of Krishna to endeavor for material opulence or liberation. By being situated in the transcendental position of the devotional service, he receives all benediction of Dharma, Artha, Kama, Moksha. Thank you. Amazing. Yeah, that's fair. Pure devotional service, addressing everything, inclusive of everything. Good fortune to you. Yeah. I also know what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy upon you. He knows. Yeah. Let us continue. Text 28. Yes, devotees, who wants to do? Whoever not done, please do. Let me check. Once Muralidhar Prabhu also there. Okay, good. మీరు తెలుగు చదువుతారా ప్రభు మీ మాత మీరు 28 శ్లోక సేమ్ 24th of 4th canto chapter. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతారు ప్రభుజీ. గుడ్ జాబ్. చదవమానండి. అది బుక్ లో ఉంటది కదా, భాగవతం బుక్ లో ఆ థ్రెడ్ ఆడ పెట్టుకుంటే ఆ చాప్టర్ దగ్గర 28వ శ్లోకం. ఓకే, యా. ఓన్లీ ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేషన్ పర్పోర్ట్ ఏదంటే. ఓకే, 28 కదా ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చేస్తారా, చదువుతారా? దొరికిందా వర్స్? హరే కృష్ణ. ఓకే, 28 శ్లోక. నో రాజ్ ప్రభు, మీరు వెతుక్కోండి, ఇంకోటి ఏం చదువుతారండి. ఓకే, హూ ఎవర్ నాట్ డన్ ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఎనీబడి? ఆల్రెడీ అందరు అయిపోయినట్టు కదా. వెరీ గుడ్, ఎవ్రీబడి డన్. యా, యూ వాంట్ టు డూ? You want me to do? డూ ఇట్. పెద్దది పారాగ్రాఫ్ లో ఒక్కొక్కరికి ఇద్దాంలే. అయ్యా చదువు ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. సరే, మీరు చదువుతారా మరి ఫస్ట్?
28th sloka, translation by Srila Prabhupada ki jai. Purport also by Srila Prabhupada ki jai. Lord Shiva continued, any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me. So he automatically, Lord Shiva also pleases when we surrender to Krishna. Because he also doing yogi nama sarvesha, అదే చేస్తాడు కదా ఎవరు లార్డ్ శివ అంతేనా Yes. యోగి నామపి సర్వేషాం వర్తిస్తుందా లార్డ్ శివకి ఎనిబడి Yes, యోగి yes. నామపి సర్వేషాం మద్గతేర్ అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమం సమయుక్త సమమత who is great Vaishnava actually Lord Shiva internally చూసే ఇదే that's why he is telling now Krishna Bhakti చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. Wonderful. Okay, now read the purport, some paragraphs, 1, 2, then we'll ask some other devotees. పెద్ద ఉంది అది. ఒక్క నిమిషం నాకు తెలిసి కట్ చేస్తున్నాను. Now Lord Shiva explains the reason he has personally come before the Prachetas, princess. It is because all the princes are devotees of Lord Krishna, as stated in Bhagavad Gita 7.19. Bahunam janmanamante jnanavam mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. After many birth and death, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Lord Shiva is rarely seen by common men, and similarly, a person who is in fully surrendered unto Vasudeva, Krishna, is also very rarely seen because a person who is fully surrendered unto the Supreme Lord is very rare. Samahatma Sudurlabha. Consequently, Lord Shiva came especially to see the Prachetas because they were fully surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Vasudeva is also mentioned in the beginning of Srimad Bhagavatam in the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Since Vasudeva is the ultimate truth, Lord Shiva openly proclaims that one who is the devotee of Lord Vasudeva, who is surrendered unto Lord Krishna, is actually very dear to him. Lord Vasudeva, Krishna, is worshipable. Lord Vasudeva, Krishna, is worshipable not only by ordinary living entities but by demigods like Lord Shiva, Brahma, and others. Yam Brahma Varunendra Ruddhamadata Tunvanti Divyais Stavai. It's from Bhagavatam 12.13.1. Krishna is worshipped by Lord Brahma, Lord Shiva, Varuna, Indra, Chandra, and all other demigods. That is also the situation with the devotee. Indeed, one who takes to Krishna consciousness immediately becomes very dear to anyone who is simply finding out and beginning to understand what Krishna consciousness actually is. Similarly, all the demigods are trying to find out who is actually. Similarly, all the demigods are also trying to find out who is actually surrendered to Lord Vasudeva. Because the Pracheta princess was surrendered to Vasudeva, Lord Shiva willingly came forth to see them. Hare Krishna. Yeah, we'll give to somebody. Thank you. Okay. ఇందులో శ్లోకం వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి చేయండి మీరు శ్లోకం మాస్టరే కదా మంచిగా ఉంటుంది శ్లోకం బ్రహ్మాండమైన శ్లోకం ఇది సూత వాచ అంటే లాస్ట్ చాలా మంచి చాలా ఇది బాబుజీ లాస్ట్ లో ఇంకా కన్క్లూడింగ్ చెప్పేసి అనమాట లాస్ట్ చాప్టర్ భాగవతంలో ఇది ఇంకా అంటే ఒక 5 చాప్టర్స్ ముందు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఎవరు పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇంకా సూత గోస్వామి స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఇదంతా ఏంటని ఇప్పుడు మీరు విన్నదంతా ఏంటని అప్పుడు చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తాడు యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్ర మరుత స్తున్వంతి దివ్యైస్తవై వేదై సాంగోపాద కర్మోపనిషదైర్ వేదై సంగపద క్రమోపనిషదైర్ గాయంతి యం సామగః ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతం నా విదుఃసురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః. పర్ఫెక్ట్ బాగుంది
యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్ర మరుత స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైర్ వేదై సాంగ క్రమోపనిషదైర్ గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనస పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతం న విదుసురాసురగుణ దేవాయ తస్మై నమో. హరే కృష్ణ. వండర్ఫుల్ శ్లోక. ఓకే, ఎవ్రీబడి సరెండర్ టు ఎవ్రీబడి is subordinate to Krishna only. Yeah. Okay. And So another this favorite shloka. sorry? Gauranga Darshan. ఇది ఇప్పుడు మీరు చదివినది ఎం బ్రహ్మ వరుణేంద్రది 12.13.1. అవునవును 12:13.1. ప్రభుజీ కూడా చదువుతారు. మురళీధర్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వస్తుంది మాతాజీ. శ్రీ చదవండి. శుక ఉవాచ యం బ్రహ్మ వరుణేంద్ర రుద్ర మరుతస్తున్వంతి దివ్యైస్తభైర్ వేదై సాంగపదక్రమోపనిషదైర్ గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసః పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతన్న విదుస్సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః. వెరీ నైస్. సో చంద్రకళ మాతాజీ, చంద్రకళ మాతాజీ ఈ శ్లోకం ప్రభుజీ లేదు ఉన్నదా మాతాజీ? ఉన్నారు 29th చదవమంటారా ప్రభుజీ? నేను చదివిస్తాను కానీ బట్ అది ఉన్నారా మాతాజీ? నో ఉన్నారు. స్పీకింగ్ ఈ మురళీధర్ పూజారిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు మాతాజీ? బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు పూజారి. దేవుడు ప్రభుజీ రాసి పెట్టింటాడంటే అదే టక 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 సినిమా మూవీ సాంగ్ లా వాడుతున్నాడు కదా పూజారి ప్రభు. నైస్ పూజారి. హరే కృష్ణ. ఈ విల్ కంక్లూడ్ విత్ దిస్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. చదువుతారా మీరు చదువుతారా 28 దాంట్లో? చదువుతాను ప్రభుజీ. 28 శ్లోకం చదవాలా ప్రభుజీ? అనువాదం నుంచి 28 నుంచి అనువాదం చదువుతారు, బట్ పెద్దగా ఉంది. ఇంగ్లీష్ లో ఒకసారి చదివినాక మీరు చదువుతారా? సరే మాతాజీ ప్రభుజీ. పెద్దగా ఉంది యాక్చువల్ గా. ఒక పని చేయండి, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి ఒకసారి అందులోనే. సరే ప్రభుజీ. లార్డ్ వాసుదేవుడి నుంచి ప్రభుజీ. చదవండి. శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కందము అధ్యాయం 24 శివగీతము 28వ శ్లోకము కంటిన్యూషన్. వాసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత యందు పురుషోత్తమునిగా వర్ణింపబడెను. వాస్తవమునకు అతడే భోక్త, పురుషుడు మరియు పరమైన వాడు, ఉత్తముడు అయి ఉన్నాడు. సమస్తమునకు ప్రకృతి పురుషులకు అతడే భోక్త. త్రిగుణ ప్రభావితుడై జీవుడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చెలాయింప యత్నించినను నిజమునకు అతడు ప్రకృతియే కాని పురుషుడు కాదు. ఈ విషయము భగవద్గీత 7.5 యందు అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం అని వర్ణించబడినది. ఈ విధముగా జీవుడు వాస్తవమునకు ప్రకృతి లేదా భగవానుని తటస్థ శక్తి అయి ఉన్నాడు. మాయతో సంపర్కము వలన అతడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చెలాయింప యత్నించును. దీనిని గూర్చి భగవద్గీత 15.7 కూడా ధృవపరిచినది. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనఃషష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ బద్ధ భౌతిక జీవితం నందలి జీవులందరూ నా శాశ్వత అంశములు. బద్ధ జీవనము కారణముగా మనస్సుతో కలిసి 6 ఇంద్రియములను కూడి వారు తీవ్ర సంఘర్షణ కావించుచున్నారు. భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చెలాయింప ప్రయత్నించుచు జీవుడు జీవన సంఘర్షణములో చిక్కుబడును. భోగానుభవమునకై అతడెంత శ్రమకు ఓర్చుకొననగా చివరికి భౌతిక వనరులను సంపత్తులను కూడా అనుభవింపజాలకొండును. ఆ విధముగా అతడు తటస్థ శక్తిలో నెలకొని ఉన్నందున కొన్ని మార్లు ప్రకృతి అని పిలువబడును. అతడు త్రిగుణములతో కప్పబడినప్పుడు జీవ సంస్థిత అనబడును. జీవులలో 2 రకముల వారు కలరు. ఒక రకము వారు క్షరులు అని పిలువబడగా ఇంకొక రకము వారు అక్షరులు. పతనము చెంది బద్ధులైనట్ట వారే క్షరులు, బద్ధులు కానట్టి వారు అక్షరులు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు నివసించడి జీవులు అక్షరులని పిలువబడుదురు. వారే అధిక శాతములో ఉన్నారు. వారు బ్రహ్మభూత స్థితిలో నిలచి ఉందురు. త్రిగుణములచే బద్ధులైనట్టి జీవులకు వారు భిన్నులు.
ప్రభుజీ చదవాలా ప్రభుజీ? అయిపోయింది కదా అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఇంకో పేరా ఉంది ప్రభు, 2 పేరాలు ఉన్నాయి. ఇంకా 2 పేరాలు ఉన్నాయి, చదివేసేయండి తెలుగులో. నేను ఇంగ్లీష్ అడుగుతాను. చదవండి. క్షర అక్షరులు ఇరువురికి అతీతుడైనందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాసుదేవుడు భగవద్గీతలో 15.18 పురుషోత్తముడని వర్ణింపబడినాడు. వాసుదేవుడనగా నిరాకార బ్రహ్మమని నిరాకారవాదులు పలికినప్పటికీ నిజమునకు నిరాకార బ్రహ్మము శ్రీకృష్ణుని ఆధీనముననే ఉన్నది. బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం అనుచు ఆ విషయము కూడా భగవద్గీత 14.27 యందు ధృవపరపబడినది. నిరాకార బ్రహ్మమునకు శ్రీకృష్ణుడే మూలమని బ్రహ్మ సంహిత 5.40 యందు యశ్చ ప్రభా ప్రభవతో జగదండ కోటి అని తెలుపబడినది. నిరాకార బ్రహ్మమనగా శ్రీకృష్ణుని దేహకాంతియే. ఆ కాంతియందు అసంఖ్యాకమగు విశ్వములు తేలియాడుచున్నవి. ఆ విధముగా అన్ని విధముల వాసుదేవుడే శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడై ఉన్నాడు. అతనికి సంపూర్ణ శరణాగతులైన వారి ఎడ పరమశివుడు మిక్కిలి ప్రసన్నుడై ఉండును. భగవద్గీత యొక్క చివరి అధ్యాయమున సూచించబడినట్లు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ 18.66 శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంపూర్ణ శరణాగతినే కోరును. ఈ శ్లోకమున సాక్షాత్తుగా అనడి పదము ప్రధానమైనది. నామమాత్రమగు భక్తులు పెక్కుమంది కలరు. శ్రీకృష్ణునికి ప్రత్యక్ష భక్తులు కానందున నిజమునకు వారు కేవలము కామ్యకర్మరతులు జ్ఞానులే అయి ఉన్నారు. కామ్యకర్మరతులు కొన్ని మార్లు తమ కర్మల ఫలమును వాసుదేవునికి అర్పింతురు. అట్టి అర్పణము కర్మార్పణమనబడును. అట్టివి కామ్యకర్మలే అనబడును. ఏలైనా కామ్యకర్మరతులు విష్ణు భగవానుని బ్రహ్మరుద్రుల వంటి ఒకానొక దేవతయని భావింతురు. విష్ణువు ఇతర దేవతలతో సమానమనుచు భావింతురు కనుక దేవతలకు శరణుజొచ్చుట వాసుదేవుడు శరణుజొచ్చుటతో సమానమే అని వారు తలతురు. వారి భావన ఈ శ్లోకమునందు త్రోసిపుచ్చబడినది. ఒకవేళ అదే సత్యమైనచో తన శరణుజొచ్చుట వాసుదేవుని శరణుజొచ్చుట లేదా బ్రహ్మకు శరణు పొందుట సమానమే అని శివుడు పలికెడివాడు. కానీ తానే స్వయముగా వాసుదేవునికి శరణుజొచ్చి ఉన్నందున శివుడు ఆ విధముగా పలకలేదు. అంతేకాక వాసుదేవునికి శరణుజొచ్చిన వారందరూ అతనికి పరమప్రియులు. ఈ శ్లోకమునందు ఈ విషయము బాహాటముగా ప్రకటింపబడినది. సారాంశము ఏమనగా శివునకు తన భక్తుడు కాక కృష్ణ భక్తుడే అత్యంత ప్రియుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంత సంతోషం అవుతుంది. బ్రహ్మాండంగా చదివారు భాగవతం ఇన్ తెలుగు. లాస్ట్ 3-4 పారాగ్రాఫ్స్ అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్. సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్వర్డ్స్ డివోటీస్ చదవండి. కొంత ఇంగ్లీష్ చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి. నేను ఫాలో అయినా ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ తెలుగు మాతో చదువుతుంటే, బట్ చదవండి. ఎనీబడి వాంట్స్ టు రీడ్, యూ విల్ కంటిన్యూ. ఇక్కడ చదవండి ఇంగ్లీష్లో. హూ వాంట్స్ టు రీడ్ ప్లీజ్? Shall I read, Prabhuji? మాతాజీ, మీకు చంద్రకళ మాతాజీ మీకు ఒక అప్రిషియేషన్ వచ్చింది. ఇట్స్ వెరీ మెలోడియస్ టు హియర్ వైల్ మాతాజీ రీడింగ్ ఇన్ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ అని పెట్టింది మాధవి మాతాజీ. ఓకే, అది తెలుగులో ఉన్న గొప్పతనం ప్రభుజీ. ప్లస్ మాతాజీ చదివిన తీరు. మాతాజీ చదివినట్టు. ఎస్, తెలుగుకు అందం వచ్చింది మాతాజీ చదివితే. అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. మాకు తెలుగు ఒకటే వచ్చు, ఇంగ్లీష్ ఏం రాదు. ఎంతమంది చదువుతున్నారు మీరు? ఇంత వరిష్ట వైష్ణవులు. అమేజింగ్, యాక్చువల్లీ అమేజింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఎనీబడి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదవచ్చు. Lord Vasudeva or Krishna is described in Bhagavad Gita as Purushottama. Actually, he is the enjoyer, Purusha, and the supreme Uttama as well. He is the enjoyer of everything, the Prakriti and the Purusha. Being influenced by the 3 modes of material nature, the living entity tries to dominate material nature, but actually he is not the Purusha, enjoyer. But Prakriti, as described in the Bhagavad Gita 7.5, Apareyam itastwanyam Prakritim Vidyame Param. Thus, the Jiva or the living entity is actually Prakriti or the marginal energy of the Supreme Lord. Being associated with material energy, he tries to lord it was the material nature. This is also confirmed in the Bhagavad Gita 15.7. Mamevanso jivaloke jiva bhuta sanatanaha
మనసస్త్రాంద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ కంటిన్యూ చేయమంటారు బాబుజీ? కంటిన్యూ చేయండి ఈ శ్లోకం. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. మీరు చెప్పండి 6 సెన్సెస్ ఏంటి ఎక్కడ చెప్పండి. అందులో ఒక మైండ్ వచ్చింది, ఇంకా 5. Prabhuji? What are the 6 senses, Prabhu? 6 senses la mind is there. Krishna చెప్తున్నాడు. What are the other 5 senses? Hey, Prabhuji, hearing, seeing, all those things, Prabhuji. Touching. చెప్పండి. ఆల్ దోస్ 5 కదా. ఆల్ దోస్ ఏంటి చెప్పండి. Seeing, hearing, touching. హియరింగ్, స్మెల్లింగ్. స్మెల్లింగ్ అంటే నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేస్తాం కదా విత్ ద సెన్సెస్. అందువల్ల సో ఐస్ టు సీ, నోస్ టు స్మెల్, టంగ్ టు స్పీక్ అండ్ ఈట్, ఇయర్ టు హియర్ అండ్ స్కిన్ టు టచ్. సో ఈ సెన్సారీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ప్లస్ మైండ్, ఇవన్నీ మైండ్ పర్సీవ్ చేస్తుంది కదా, అంతే కదా. అట్లా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ హూ వాంట్స్ టు రీడ్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్? ఇంకా 2 ఉన్నాయి పారాగ్రాఫ్లు, చదవండి. నేను చదవనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి చదవండి ప్రభుజీ. By endeavoring to dominate material nature, the living entity simply struggles hard for existence. Indeed, he struggles so hard to enjoy himself that he cannot even enjoy the material resources. Thus, he is sometimes called Prakriti or Jiva, for he is situated in the marginal potency. When the living entity is covered with the 3 modes of material nature, he is called Jiva, Samjignita. Samnita. J silent. Samnita. Samnita. Jiva Samnita. There are 2 kinds of living entities. One is called Skara and the other is called Akshara. Shara, Akshara. Shara and Akshara. Shara refers to those who have fallen down and become conditioned. And Akshara refers to those who are not conditioned. The vast majority of living entities live in the spiritual world and are called Akshara. They are in the position of Brahman, pure spiritual existence. They are different from those who have been conditioned by the 3 modes of material nature. Thank Prabhu, you. Akshara మీరు చెప్పండి. Is material body Akshara? Kshara. Material body is Kshara. So inside material body, which is Akshara? Soul is Akshara. Good job. Thank you. Next, last paragraph, we will ask somebody. Last paragraph. ఇంకా 2 ఉన్నాయిలే. ఇద్దరు డివైడీలు చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఎనీబడి ప్లీజ్ హెల్ప్ హియర్, రీడ్ ఇట్. చదవండి ఇంగ్లీష్. లెట్ మీ రీడ్. చదవమంటారా బ్రో? ప్రసాద్ మీరు చదవండి, లాస్ట్ నేను చదువుతాను. చదవండి. ఓకే బ్రో. Being above both the Krishna and Akshara Lord Krishna Vasudeva is described in Bhagavad Gita 15.18 as Purushottama. The impersonalist may say that Vasudeva is the impersonal Brahman, but actually the impersonal Brahman is subordinated to Krishna as confirmed in Bhagavad Gita 14.27. ఒక్కసారి ఫిలాసఫీ చెప్పారంటే వెంటనే స్లోగా చెప్తారు ప్రభు. దట్ ఈస్ సపోర్ట్ చేస్తాడు. ఒకసారి అంటే ఫిలాసఫీ వచ్చిందంటే వెంటనే సపోర్టింగ్స్ లోకి వస్తాయి. నేను చూస్తా ఉంటాను ప్రభు పేటన్. ఎందుకంటే ఆచార్య కదా. ఆచార్య మీన్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఏది చెప్తే ఇప్పుడు గుట్టిగా చెప్పాడు కదా. దెర్ ఇస్ అ సౌండ్ ప్రూఫ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్. అందుకే రిఫరెన్స్ పాయింట్ గా తీసుకొని మాట్లాడుతాడు ప్రభుపాద. As confirmed in Bhagavad Gita 14.27, Brahmano hi pratisthaham. Okay. That Krishna is a source of impersonal Brahman is also confirmed in Brahma Samhita
5.40 यस्य प्रभा प्रभावतो Jagadānanda Koti. The impersonal Brahman is nothing but the effulgence or bodily rays of Krishna. And in those bodily rays, there are innumerable universes floating. Thus, in all respects, Vasudeva, Krishna, is the Supreme Lord, and Lord to Shiva is very satisfied with those who are completely surrendered to him. Complete surrender is desired by Krishna, as he indicates in the last chapter of Bhagavad Gita 18.66. Sarvadharman parityanja mam ekam sharanam vraja. Jai. Thank you, Prabhu. Thank you. I will conclude with this last paragraph. Okay. The word Sakshat meaning directly is very significant. There are many so-called devotees, but actually they are only karmis and jnanis. For they are not directly devotees of Lord Krishna. The karmis sometimes offer the results of their activities to Lord Vasudeva, and this offering is called karmarpanam. These are considered to be fruitive activities. For the karmis consider Lord Vishnu to be one of the demigods like Lord Shiva and Lord Brahma, because they consider Lord Vishnu to be on the same level with the demigods, one of the offense. They contend that surrendering to the demigods is as good as surrendering unto Vasudeva. This contention is denied herein because if it were true, Lord Shiva would have said that surrender unto him. Lord Vasudeva, Vishnu or Brahma is the same. However, Lord Shiva does not say this because he himself surrenders unto Vasudeva, and whoever else surrenders unto Vasudeva is very, very dear to him. This is expressed herein openly. The conclusion is that a devotee of Lord Shiva is not dear to Lord Vishnu. Sorry, the conclusion is that a devotee of Lord Shiva is not dear to Lord Shiva, but a devotee of Lord Krishna is very dear to Lord Shiva. Hare Krishna. If we become Krishna conscious devotees, Lord Shiva is very happy with us. Adi point. Okay, we'll continue text 29 on Monday. Let us stop here. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So we have concluded until in this section. Shiva arrived explaining his inclination toward Lord Vasudeva's devotees and said that he will teach them an auspicious mantra. ఇవన్నీ మంత్ర చెప్తారు Rudra Gita. So 33 నుంచి still few more verses he is giving this idea. This idea of inclination toward Lord Vasudeva's. What is his inclination? Lord Shiva's inclination towards him, and said that he will teach them an auspicious mantra. From there, Rudra Gita starts. So next week is interesting. Then we will continue again. Okay, Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. One quick last sloka from Srimad Bhagavatam. ఒకటి చేద్దాము, then we can wrap up. Okay, Prabhuji ఉన్నారా? మన ఉన్నా ప్రభు. ఇది ఒకటి చేద్దాం ప్రభు, అయిపోతుంది. ఇవన్నీ చేద్దాం ప్రాక్టీస్. 8th canto, 5th canto and 2nd canto we will do this. బట్ ఒక్కసారి ఇది ఒక అనదర్ శ్లోక ఉంది 8th cantoలో. లార్డ్ కృష్ణ షోస్ ద యూనివర్సల్ ఫామ్ విత్ ఇన్ హిస్ మౌత్. నిన్న ఒకటి చేసినాం కదా, సో ఇవాళ ఇంకొకటి 8th cantoలో ఉంది. సో లెట్ us see. ఒకసారి చేయండి బ్రో, ఒకసారి నార్మల్గా మీరు చేయండి. ప్రభుజీ ఈ శ్లోకాన్ని యాక్చువల్లీ దాన్ని ఏమంటారు, పరిభాష సూత్రం అంటారు ప్రభుజీ. దాన్ని ఏమంటారు, ఇది త్రయాచోద్భిత అంటే యశోదమ్మ యాక్చువల్లీ కృష్ణుని ఎలా చూసింది అని చెప్తారనమాట. పరిభాష సూత్రం అంటే నీకు ఎన్ని వచ్చినాయి, లేకపోతే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడని కాదంట. కరెక్ట్. అవన్నీ తెలిసినా కూడా ఆయన ప్రేమించడం ఉండదు చూసారా, ఆ ప్రేమ వీటన్నిటిని కప్పేస్తంట. యాక్చువల్లీ మన యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ కప్పేస్తా అనమాట. మనం ఏం పట్టించుకోండి, మనం ఏంటి లేకపోతే ఆయన ఏంటి ఏం పట్టించుకోమన్నమాట. ఆ ప్రేమ ఉంటే అది ఇన్సెసెంట్ గా ఫ్లో అవుతుంది. దాన్ని పరిభాష సూత్రం అంటారు మొత్తం భాగవతానికి. సో ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని పరిభాష సూత్ర శ్లోకం అంటారు రోజు. ఇది త్రయ్య అంటే 3 చ ఆల్సో ఉపనిషద్ బిస్ చ అంటే 3 ఇదివరకు 3 వేదాలు ఉండేవి కదా స్టార్టింగ్ లో. సో ఒక వేదం నుంచి 3 వచ్చినాయి, 3 నుంచి మళ్ళీ 4 చేసినారు అనమాట. ఓకే, అథర్వ లాస్ట్ లో వస్తుంది. అథర్వ ఒకటి సంగీతాన్ని లాస్ట్ లో వస్తుంది అనమాట, సామం. ఈ రెండిట్లో ఒకటి లాస్ట్ లో వస్తుంది.
ఓకే, సో ఈ 3 వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, సాంఖ్యయోగం, సాంఖ్య యోగ సాత్వతై అంటే గ్రేట్ పీపుల్ వీటన్నిటి ద్వారా భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకుంటారనమాట. ఉపగీయమానం మహాత్మా హరిం, కానీ ఈమె హరిని ఎలా చూస్తుంటే కొడుకులా చూసుకుంటుంది అనమాట. నా కొడుకు ఇంతే. ఓకే, ఇది యాక్చువల్లీ భాగవతానికి పరిభాష సూత్రం అంటారు. మా వాటన్నిటితో కాదు భగవంతుని తెలుసుకోవడం, ప్రేమతో తెలుసుకోవాలని యశోదను చూసి నేర్చుకోవాలని అంటారు అనమాట ఈ శ్లోకాన్ని. పర్ఫెక్ట్. త్రయ్యాచోపనిషద్భిశ్చ సాంఖ్యయోగైశ్చ సాత్వతైః ఉపగీయమానా మహాత్మ్యం హరిం సామాన్యతాత్మజం. సామాన్యతాత్మజం అంటే మామూలు మనిషి, నా పిల్లవాడని చూసుకుంటారు అనమాట. సామాన్యతాత్మజం. ఆత్మజం అంటే నా సొంత కొడుకు. సామాన్యతాత్మజం, సామాన్య అంటే వెరీ ఆర్డినరీ. యా 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 కరెక్ట్ ప్రభు. వాత్సల్య భావం. త్రయ్యాచోపనిషద్భిశ్చ సాంఖ్యయోగైశ్చ సాత్వతైః ఉపగీయమానా మాహాత్మ్యం హరిం సామాన్యతాత్మజం. ఇంకోసారి చేయండి లాస్ట్ వీళ్ళు. త్రయ్యాచోపనిషద్భిశ్చ సాంఖ్యయోగైశ్చ సాత్వతైః ఉపగీయమానా మాహాత్మ్యం హరిం సామాన్యతాత్మజం. Yes, will do. Let me do. त्रय्याचोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमाना माहात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्. Hare Krishna devotees. Prasad Prabhu also there. I request immediately now. Actually, yesterday I got to know from Prasad Prabhu, Madhavi Mataji, Prasad Prabhu's spouse, underwent one surgery. Let us chant for her speedy recovery, and for all of us 3 times Hare Krishna, and for Mataji 3 times Hare Krishna, 6 times Hare Krishna. Can we do? Oh, Hare Krishna. Yes, Prabhu. నార్మల్ ప్రభు మాట్లాడి లాస్ట్ నిన్న మాట్లాడి ఎందుకు రాలేదు రావట్లేదు ప్రభు అని నేను మెసేజ్ పెడితే చెప్పిన అనమాట. ప్రభుజీ నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నా, మాధవి అండర్వెంట్ సమ్ యూటరరీ రిమూవల్ అని చెప్పాడు. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ నార్మల్. బట్ ఎనీవే లెట్ us chant for Mataji. She is at home right now. The last few days he was in hospital, the Prasad Prabhu. But anyway, we will chant for her speedy recovery and well-being, and for all of us 6 times Hare Krishna. Nicely chant, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Rama Hare Hare Krishna, Rama Rama Krishna Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna Ram, Hare Hare, Hare Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Krishna, Hare 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 Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama Hare 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 Rama Rama, Hare, Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Rama Krishna Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare. Rama Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Rama Hare Rama Hare. Rama, Hare Krishna Hare Tatashi, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Ram 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 Ram. Thank you, Prabhu. It's okay. Everything will be all right. Prabhu, one Mataji, please chant this sloka and we will wrap up. Already time అయిపోయింది. లలితమాది విజయమ్మ మళ్ళీ మనం మండే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కానీ చేయండి ఒకసారి చేసి రీడ్ ద మీనింగ్ ఎనీ డివోటీ. యా శ్లోకం చేయనా, ట్రాన్స్లేషన్? శ్లోకం విత్ స్లాంగ్ చేయండి. ఇట్స్ ఓకే. त्रय्याचोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैः सात्वता उपगीयमाना माहात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्. సామాన్యతాత్మజం అంటే సామాన్యతాత్మజం అంటే
కొడుకు ఆర్డినరీ అనుకుంటుంది ఆమె. ఐ మీన్ ఆత్మజ అంటే కొడుకు, సామాన్య అంటే నార్మల్ పర్సన్ అనుకుంటుంది. చదవండి. The glories of the Supreme Personality of Godhead are studied through the three Vedas, the Upanishads, the literatures of Sankhya Yoga, and other Vaishnava literature. Yet Mother Yashoda considered that Supreme Person as her ordinary child. నా కొడుకే చదవ నా కొడుకే అది బా ఓకే ఎనీబడి వన్ లాస్ట్ చాటింగ్ ఫర్ టుడే అండ్ దెన్ వీ కెన్ ర్యాప్ అప్ నెక్స్ట్ వీక్ విల్ కనెక్ట్ మండే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చేయండి ప్రభుజీ చేయండి చాటింగ్. त्रय्याचोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we'll connect on Monday, devotees. Thank you so much for your presence and association. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Have a Krishna conscious weekend. So we will connect on Monday. Okay, take care. So much, Hare Prabhu. Thank you, Prabhu. Sri Giraj, Prabhu. Hare Thank you, Madhim. Thank you very much. Thank you, all devotees. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji's Prabhu.